I'm G. Kavita from MAM Government Junior College for Girls, Nampally, Hyderabad. Today we are going to learn the subject called Shorthand for Office Assistantship course, first years, paper 3, and the chapter is Phraseography, chapter number 5. Okay. So what is phraseography? Phrase means we write the shorthand words, 2 or more words together without lifting pen or pencil. Right? Starting, we have learned the strokes. What are strokes or consonants? P, B, T, D, J, J, K, G. These are all strokes we have learned. The alphabets we call in English, and in shorthand we call them as strokes or consonants. Right? These are single strokes. Okay. Now later on, after we learned all the strokes, we have learned them joining it. Joining of strokes together. They are called as joint strokes. Now how do we join strokes? More than one stroke, we will be able to join them. Right? Suppose P, T. How do we join P, T? Now these are all single strokes. P is a single stroke, T is a single stroke, right? Now P, T, we join them together. How do we write? Write P and join T to it. Okay. These are called joint strokes because we join them together without lifting my hand. Did I lift my hand here? P, at the end of T, we have joined T. Okay, P and T, right? The same way, we have joined 2 strokes here, right? Shall we see? Now here, F, R and L, 3 strokes we are joining. How do we write? How do we write F? This is F. F starting, we join the next stroke. What's the next stroke? R. This is R. This R is the second stroke, right? F, R. And ending of R, we join the third stroke. What's the third stroke? L. So, F, R, L. These 3 strokes we have joined without lifting my hand. Did I lift my hand? No. Next. Ish, R and L. How many strokes we find here? Ish, R and L. 3 strokes we have to join without lifting our pen or pencil. Right? How do we join them? Ish. We write ish like this and join R, then join L. So, see, ish, R, L, we have joined without lifting my hand. Okay. So, these are single strokes. These are joint strokes. Why? Because we joined them together without lifting our hand. That's why they call as joint strokes. Okay. Now, we come to phrase. Phrase means we join words together. We join words. Words means, suppose, for example, I have had. Okay. 3 words we have here. I is a word, have is a word, and had is a word. These 3 words we join together and write without lifting a pen, without lifting a hand, we write it. That is called as phraseography. Okay. Listen to the definition. Phraseography is an art of writing of 2 or more words together without lifting pen or pencil. So, without lifting a hand, we have written the strokes together. The same way, without lifting a hand, we will be able to write, join the words. Words we join. So, here, I have had. I is a diphthong. I, then have is a grammar log, and had is also a grammar log, right? These 3 words I am joining. I have had. Okay. Then I shall be. I is a diphthong, shall is a grammar log, and be is also a grammar log. See, I shall be. I shall be. 3 words we are joining together. I, shall, and be. Okay. This is called as phrase.
Okay, now phraseogram. Phraseogram means the resulting outline of phraseography. What is phraseography? Joining of two or more words together is called phraseography. What are the words? I have had. This is called this part. I have had is called phraseography. Okay, this outline is this. I have had outline is this. Okay, this outline is called phraseogram. The outline of phraseography is called as phraseogram. You do understand? What is phraseography? Phraseography is an art of writing of two or more words. Joining of two or more words are called phraseography. The outline of this I have had is a phrase. The outline of this is this. So this is called phraseogram. Okay. Now, phraseography అంటే మనము స్టార్టింగ్ ఏం నేర్చుకున్నాము? మనము స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం. పి, బి, టి, డి, చే, జే ఇవన్నీ మనకి సింగిల్ స్ట్రోక్స్. స్ట్రోక్స్ లేదా కాన్సనెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఈ స్ట్రోక్స్ తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాము? టి, టి జాయినింగ్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం. జాయినింగ్ అంటే కలిపి రాసేది. పి అండ్ టి రెండు కలిపి రాస్తాం మనం. ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ పి రాయాలి. పి ఎండింగ్, పి చివర్లో మనము టి రాస్తాం. పి, టి రెండు కలిపి రాస్తాం కాబట్టి వాటిని జాయింట్ స్ట్రోక్స్ అంటాం. ఓకే, అలాగే ఎఫ్, ఆర్, ఎల్ ఈ 3 స్ట్రోక్స్ మనము జాయిన్ చేస్తాం. ఎలా జాయిన్ చేస్తాము? ఎఫ్ రాసాము, ఎఫ్ చివర్లో ఆర్ జాయిన్ చేస్తాము, ఆర్ చివర్లో ఎల్ జాయిన్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఎఫ్, ఆర్, ఎల్ మనము చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా, చేయి లేపకుండా కలిపి రాసేది ఇది జాయింట్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, అలాగే ఇష్, ఆర్, ఎల్. ఇష్ ఒక స్ట్రోక్, ఆర్ ఒక స్ట్రోక్ అండ్ ఎల్ ఒక స్ట్రోక్. ఎలా జాయిన్ చేయాలి? ఎలా జాయిన్ చేస్తాం మనము? ఎలా నేర్చుకున్నాము? ఇష్, ఇష్ చివర్లో ఆర్, ఆర్ చివర్లో ఎల్ ఈ 3 మనము కలిపి జాయిన్ చేసాం కాబట్టి అవి జాయింట్ స్ట్రోక్స్ అని అంటాం. ఓకే, దెన్ తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం మనము? మనము స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం, సింగిల్ స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం. తర్వాత మనం స్ట్రోక్స్ కలిపి రాసేది నేర్చుకున్నాం. ఓకే, తర్వాత చిన్న చిన్న వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం. చిన్న చిన్న వర్డ్స్ అంటే సపోజ్ బ్యాట్. ఎలా రాస్తాం మనము? బ్యాట్ సౌండ్ చేస్తే ఎన్ని సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి? ఏ స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? బి అండ్ టి, బ్యాట్. సో యాజ్ అ వొవెల్ బి లైన్ పైన రాయాలి అండ్ టి కదా. ఈ 2 స్ట్రోక్స్ కలిపితే ఒక వర్డ్ అయింది. బ్యాట్ ఒక పదము. బి అండ్ టి కలిపితే మనకి బ్యాట్ అవుతుంది. అలాగే ఇది ఒకటే పదము, రైట్? ఫ్రేజోగ్రఫీ అంటే ఇలాంటి పదాలు ఒకటి లేదా రెండు కన్నా ఎక్కువ పదాలు మనము జాయిన్ చేసి కలిపి రాసేదాన్ని చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా కలిపి రాసేయాలి. మధ్యలో ఎక్కడ చేయి మనము లిఫ్ట్ చేయకూడదు. 2 కన్నా ఎక్కువ పదాలు మనము కలిపి రాసేదాన్ని వాటిని ఫ్రేజ్ అంటాము. ఫ్రేజ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్. అదొక ఆర్ట్. కలిపి రాసేది ఒక ఆర్ట్. మనము సపోజ్ ఇంగ్లీష్ లో ఒక సెంటెన్స్ కానీ ఒక పారాగ్రాఫ్ కానీ ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం మనం? ఒక్కొక్క వర్డ్ రాస్తూ ఉంటే, ఒక్కొక్క పదం రాస్తూ ఉంటే మనకి లేట్ అవుతుంది, ఎక్కువ స్పేస్ పడుతుంది, ఎక్కువ ప్లేస్ పడుతుంది. సో తక్కువ స్పేస్ లో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రాసేది ఫ్రేజ్. తక్కువ టైంలో మనము ఈ ఫ్రేజ్ సహాయంతో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రాస్తాం, ఎక్కువ పదాలు రాయగలుగుతాం అనమాట. ఓకే, అది ఫ్రేజ్. ఫ్రేజ్ లో అలాగే మనం ఇలా ఇదొక పదము, బ్యాట్ అనేది ఒక పదం. ఇలాంటి పదాలు 2 లేక 3 మనం కలిపి రాసేది, చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా, చేయి లేపకుండా కలిపి రాసేదాన్ని మనము ఫ్రేజ్ అంటాము. ఎలాంటివి? ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్. ఐ ఒక పదము, హ్యావ్ ఒక పదము, హ్యాడ్ కూడా ఒక పదము. ఈ 3 పదాలు మనము కలిపి రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాము. చూడండి ఎలా జాయిన్ చేస్తాం మనము? ఐ మనకి డిఫ్థాంగ్, హ్యావ్ మనకి గ్రామలాగ్ అండ్ హ్యాడ్ కూడా మనకి గ్రామలాగ్. చూడండి ఎలా జాయిన్ చేస్తాము? ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్. ఇక్కడ మనము చేయి లిఫ్ట్ చేయలేదు. ఓకే, అలాగే ఐ షల్ బి. ఐ ఇస్ అ డిఫ్థాంగ్ ఒక పదము, షల్ కూడా ఒక పదము అండ్ బి కూడా ఒక పదము. 3 పదాలు మనము కలిపి రాయాలి. ఇలా రాస్తాం చూడండి. ఐ రాసేసి ఐ అండ్ షల్ అండ్ బి. ఐ షల్ బి. ఈ 3 మనము కలిపి రాసాము. మన మధ్యలో
ఇక్కడ కానీ మనము చేయి లిఫ్ట్ చేయకూడదు. కలిపి రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. ఎందుకు కలిపి రాస్తాము? ఫాస్ట్ గా రాయాలి అంటే, ఎక్కువ వర్డ్స్, ఎక్కువ పదాలు, ఎక్కువ మ్యాటర్ రాయాలి అంటే, తక్కువ స్పేస్ లో రాయాలి అంటే ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? 2 లేక 3 పదాలు కలిపి రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అని అంటాం. ఓకే, నౌ ఫ్రేజోగ్రామ్. ఫ్రేజోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రేజ్ అంటే ఈ పదాలు, రైట్? ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఐ, హ్యావ్, హ్యాడ్, ఈ మూడిటిని మనము ఇంగ్లీష్ లో రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. ఇదే ఐ, హ్యావ్, హ్యాడ్ ని షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాసేదాన్ని ఫ్రేజోగ్రామ్ అంటాం. ఓకే, ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? ఐ, హ్యావ్, హ్యాడ్, ఇంగ్లీష్ లో 3 పదాలు కలిపేవి ఫ్రేజ్ అని అంటాము. ఈ ఫ్రేజ్ ని మనము షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాసేదాన్ని ఫ్రేజోగ్రామ్ అని అంటాం. ఓకే, the resulting outline, the outline of this outline, the resulting outline of a phraseography is called phraseogram. The outline of this, either I have had or the I shall be, is called as a phraseogram. Okay, phraseogram, phrase raste ela undali? How phrase should occur, how phrase or phraseogram should look, how the outline should look. Number 1, facility. Facility means it should be easy to write. Whenever if we join a word or if we write a phrase, manamu speed rasepudu words kalipi rastam, right? When we join the words, it should be easy to write. It should be easy to write. See, I have the is a phrase. Suppose if you write in English, if someone is giving dictation, if you want to write single words, I have the, see how much space is taking. I, then we lift a hand here, then have, again we lift a hand, then write the. I have the, it's taking more space, more time. Okay, so if in shorthand we write I is a grammar log, have is a grammar log, I is a diphthong, have is a grammar log, and the is a grammar log. It's a tick. Okay, I have the, we join this together. See, within short space, short time, we write 3 words together without lifting pen or pencil. This is called a phrasegram. The best qualities, when the phrase is written, it should be easy to write. Okay, మనము ఫ్రేజోగ్రామ్ ఫ్రేజ్ కని రాస్తే ఎలా ఉండాలంటే, ఎవరైనా మనకి డిక్టేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈజీగా రాసేలాగా ఉండాలి, మనం రాసేది మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి, అండ్ నీట్ గా ఉండాలి, కరెక్ట్ గా ఉండాలి, సో దట్ మనము ఇంగ్లీష్ లో రాసేటప్పుడు మనము మిస్టేక్స్ రాయము. నంబర్ 1, ఫెసిలిటీ. ఫెసిలిటీ అంటే రాసేటప్పుడు చక్కగా, నీట్ గా, కరెక్ట్ గా, ఫాస్ట్ గా రాసేలాగా ఉండాలి, మనకి అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ టు రైట్. ఒక ఫ్రేజ్ ఎలా ఉండాలంటే నీట్ గా మనకు అర్థమయ్యేలాగా రాయాలి. ఈజీ టు రైట్. ఐ హ్యావ్ ద, ఐ ఒక పదము, హ్యావ్ ఒక పదము, అండ్ ద ఒక పదము. ఈ 3 పదాలు మనము కలిపి రాసాం కాబట్టి ఇది ఫ్రేజ్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. చూడండి, 3 పదాలు కలిపి ఎలా కలిపాము? I have the, I diphthong and have is a grammar long and the is a tick, the we used it. I have the, ఇది phrase. Linearity. Linearity means it should not ascend too far above the line. Suppose if you start writing a phrase here, you should not cross, you should not go above 2 lines above, you should not cross, nor it should not descend too far below the line. Okay, it looks awkward and sometimes we don't understand. Of course, it is easy to write, but it looks awkward and sometimes we get confused. So we should not write a lengthy outline so that it should not cross too far above the line, nor it should not descend too far below the line. Okay, now linearity ante లైన్ కి కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఎక్కువ లైన్స్ కిందికి రాకూడదు. ఒక ఫ్రేజ్ రాస్తే ఎక్కువ లైన్స్ పైకి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ అసెండ్. అసెండ్ అంటే పైకి వెళ్ళటము. అసెండ్ టూ ఫార్, ఎక్కువ పైకి వెళ్ళకుండా. నార్ డిసెండ్. నార్ డిసెండ్ అంటే కిందికి రావడము. ఒక అవుట్లైన్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్కువ కిందికి రాయకూడదు. నాట్ డిసెండ్ టూ ఫార్ బిలో ద లైన్, ఎక్కువ కిందికి మనం రాయకూడదు. Example, we see the example here. చూడండి, I shall be
glad if your receipt can be sent to me by return of mail. I know very well that you don't understand. నాకు బాగా తెలుసు మీకు ఈ మొత్తం అవుట్లైన్ మనం కలిపి రాసేది మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, నేను చెప్పేది ఏంటంటే అవుట్లైన్ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాము, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. ఈ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ మనము ఇలా రాసాము, అలా రాయకూడదు అని చెప్పడానికి నేను మీకు ఈ అవుట్లైన్ ఇచ్చాను. ఇందులో కొన్ని వర్డ్స్ మీకు అర్థం కావు, బికాస్ ఇవన్నీ మనం తర్వాత చాప్టర్స్ లో నేర్చుకుంటాం, రైట్? I just only wanted to show you the length of the outline. It should not cross these many lines. See, second line, third line, fourth line, fifth line, sixth line. It's crossing more than 5 lines. So it should not be so much lengthy outline. Okay, that's only the reason I gave you this example. There are some words like glad, receipt, and sent, and return. These words you don't understand. Okay, I just wanted to show the length of the outline. ఇంత పెద్ద అవుట్లైన్, I shall be glad if your receipt can be sent to me by return of mail. చూడండి, ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే మనకి ఎంత టైం పట్టింది, ఎంత స్పేస్ పట్టింది, 2 లైన్లు రాసాం మనము. ఇలాగే దీన్ని షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాస్తే చూడండి ఎంత తక్కువ స్పేస్ లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈ మొత్తం నన్ను రాయగలిగాం షార్ట్ హ్యాండ్ లో. ఓకే, కానీ చాలా పెద్దగా అయిపోయింది, లెంత్ ఎక్కువ అయిపోయింది. చూడండి, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్, ఫిఫ్త్ లైన్ క్రాస్ అయిపోయింది. ఇంత పెద్ద అవుట్ లైన్ మనం రాయకూడదు, ఇన్ని వర్డ్స్ మనం కలిపి రాయకూడదు. ఇక్కడ చూడండి ఎన్నిసార్లు మనం హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసాము. ఐ దగ్గర 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 టైమ్స్ మనం ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే 15 టైమ్స్ మనము హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసి రాయాలి. ఎలా చూడండి, ఐ రాసి హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయాలి, దెన్ రైట్ షెల్, మళ్ళీ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ బి, అలాగే 15 టైమ్స్ మనము హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసి రాయాల్సి వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ లో ఒకవేళ రాస్తే, దాన్ని షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఐ షెల్ బి గ్లాడ్ ఫర్ యువర్ రిసిట్ కెన్ బి సెంట్ టు మీ బై రిటర్న్ ఆఫ్, ఒమిషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు, ఆఫ్ మెయిల్. ఎక్కడ మనము బబుల్స్ పెట్టము ఫ్రేజ్ లో. చూడండి, ఇంత పెద్ద అవుట్లైన్ ఇంత చిన్న స్పేస్ లో రాసాము, కానీ షార్ట్ హ్యాండ్ లో కూడా ఇంత పెద్ద అవుట్లైన్ ఇన్ని వర్డ్స్ మనము కలిపి రాయకూడదు. ఇలా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకి వర్డ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, సరిగ్గా రాయకపోతే ఫాస్ట్ లో వచ్చినా మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో ఇలాంటి అవుట్లైన్స్ ఇంత పెద్ద లాంగ్ ఫ్రేజ్ మనము రాయకూడదు. ఇంకొకటి, ఇంత కిందికి రాకూడదు, షుడ్ నాట్ డిసెండ్ టూ ఫార్, ఇంత లైన్ కిందికి రాకూడదు, నాట్ అసెండ్, లైన్ పైన కూడా వెళ్ళకూడదు. చూడండి, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. లిటిల్ లేటర్ లెస్లీ లెఫ్ట్. లెస్లీ అనేది ఒక నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్. లిటిల్ లేటర్ లెస్లీ లెఫ్ట్. ఎలా రాసాము? హౌ మెనీ టైమ్స్ వి హావ్ లిఫ్టెడ్ ఎ హ్యాండ్? లిటిల్ లేటర్ లెస్లీ లెఫ్ట్. 1, 2, 3, 4. 4 words we are joining here. Little later Leslie left. 1, 2, 3 times we are lifting a hand, and the space taken is this much if you write in English. Suppose the same outline if you write in shorthand. Shall we see? Little later Leslie left. These words also you might not understand, but I have shown you the example that it should not cross too far above the line. Okay, see how many lines it's crossing. Suppose this first line, here the second line, here the third line. It's crossing almost near 4 lines. Okay, so when we start a phrase, we should not cross above the line too far, nor lengthy too far below the line. These are 2 examples where we should not write these type of outlines, or join more number of words together. Okay, చూడండి, లీనియారిటీ ఎలా ఉండాలంటే లైన్ కి తక్కువ ఉండాలి. 1-2 లైన్స్ మోస్ట్లీ. పైనకి వెళ్తే కూడా 1-2 లైన్స్, అంతకు మించి కిందకి రాకూడదు, అంతకు మించి పై కూడా వెళ్ళకూడదు. ఇందులో కూడా మీకు ఈ వర్డ్స్ మీకు ఎలా రాయాలి మీకు ఇప్పుడు తెలియదు, లేటర్ ఆన్ చాప్టర్స్ లో నేర్చుకుంటారు. కాకపోతే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి, మీకు తెలియాలని, ఇంత పెద్ద అవుట్లైన్ మీకు చూపించాలని చూపించాను. ఓకే, ఇందులో మీకు లిటిల్ ఎలా రాయాలో తెలియదు, లేటర్ కూడా ఎలా రాయాలో తెలియదు, మీరు తర్వాత చాప్టర్స్ లో నేర్చుకుంటారు. లెస్లీ కూడా మీకు తెలీదు, లెఫ్ట్ కూడా మీకు తెలీదు. ఓకే, తర్వాత చాప్టర్ లో విల్ బి లెర్నింగ్. కాకపోతే జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ, మీకు తెలియాలని
ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లీన్ అంటే లైన్ కన్నా ఎక్కువ కిందికి రాకూడదు, లైన్ కన్నా ఎక్కువ పైకి పోకూడదు. చూడండి, ఐ హ్యావ్ ద ఎంత చక్కగా రాసాము మనం. ఐ హ్యావ్ ద ఫాస్ట్ గా రాసాము, తక్కువ స్పేస్ లో రాసాము, నీట్ గా ఉంది, రాస్తే కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఉండాలి, ఇంత చిన్నగా ఉండాలి అవుట్లైన్స్. కాకపోతే ఇంకా 1 or 2 స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ రాయి చెప్పలేదు, కానీ ఇంత పెద్దగా ఉండకూడదు, ఇంత పెద్దగా కూడా పైకి వెళ్ళకూడదు. క్లియర్? నౌ legibility. Legibility means whatever we have written, that we should understand it very well, because whatever we write we have to type it. If we don't understand our own language, then who is going to understand the language? Okay, suppose if CM is giving dictation, right? We sit, the journalist or stenographers, we sit in front 2 rows. They'll be writing the dictation, whatever he is speaking. Whatever the chief minister is speaking, these people, they sit and write in shorthand. Okay, suppose if they don't understand what he is going to speak, will these people stop the chief minister? Sir, wait sir, please, let me write and write the, can they disturb? No. So whatever we write it clearly. We should write it clearly, and we should understand the language what we have written. Then we don't write mistakes. Legibility. Whatever the phrase is written, we have to write it very clearly so that we should understand it very clearly. Right? Example, I can cook cake. How many words we are joining here? I can cook cake. 1, 2, 3, 4 words we are joining. I, we have to lift a hand. Can, we have to lift a hand. Cook, we have to lift a hand. And cake, we have to lift a hand. How to write the outline? See, I is a diphthong. I can. Till here is can. Cook is K and K. Okay. 1 K and 1 more K. Till here. Till here is cook. And cake, 2 Ks again. K and K. This K and K. See how many strokes? If I write the outline like this, can we understand? I can. I is a diphthong. Can is a grammar long. Cook is K and K. Cake is again K and K. These many strokes I have joined here. I can cook cake. Do we understand? All K's are mixing up. Now where is the starting of K and ending of another K? We don't know. So these kind of outlines we don't write. Okay, should be legible. Okay, we have written, but sometimes we don't understand. Okay, so this type of phrases we don't prefer. మనము legibility అంటే మనం రాసేది క్లియర్ గా ఉండాలి. మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అది మనకి అర్థం కావాలి. ఎందుకంటే ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసేప్పుడు మనకి ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. ఓకే, లెజిబిలిటీ అంటే మనం ఏదైతే ఏది రాసినా కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్, ఐ క్యాన్ కుక్ కేక్. ఈ 4 పదాలు, ఈ 4 పదాలు నేను రాశాను ఇక్కడ. ఐ ఒక పదము, క్యాన్ ఒక పదము, కుక్ ఒక పదము, కేక్ ఒక పదము. ఎలా రాయాలి? ఐ ఏంటి మనకి డిఫ్థాంగ్. ఓకే, క్యాన్ మనకి గ్రామర్ లాగ్. క్యాన్, కమ్, గ్రామర్ లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇంతవరకు క్యాన్. అలాగే కుక్ అంటే ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి మనకి? కే అండ్ కే, 2 కేలు కలిపితే కుక్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కే ఉంది, ఇక్కడ ఒక కే ఉంది. రైట్. కేక్ అంటే 2 కేస్ వస్తున్నాయి, మళ్ళీ 2 కేస్, 2 కే. ఇక్కడ ఒక కే, ఇక్కడ ఒక కే. మనకు కనిపిస్తుందా ఎన్ని కేస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? అన్నిట్లో కే వచ్చింది. ఐ క్యాన్ కుక్ కేక్. సో ఇన్ని వర్డ్స్ ఇన్ని పదాలు మనము రాయటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ రాసిన తర్వాత మనకి అర్థం కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కువ మ్యాటర్ రాస్తే మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఇలా రాస్తే అర్థం కాదు మనకి. సో we don't prefer writing like this. Right? I can cook cake. We can write, but we don't understand. So we don't write. Okay? So what is phraseogram? Phraseogram అంటే ఏంటి? The outline of phraseography. ఇది phraseography. Phraseography అంటే ఏంటి? Joining of 2 or more words together without lifting pen or pencil is known as phraseography. Okay? The outline of this is called as phraseogram. Now what are the best qualities of phraseogram? The best qualities are: number 1, facility; number 2, linearity; number 3 is legibility. Facility means easy to write.
Linearity means you should not cross too far below the line, nor you should not go up too far above the line like this. Okay, see, they look awkward. Now number 3 is legibility. Legibility means when written, రాసినా కూడా మనకి ఈజీగా అర్థం కావాలి. It should be easy to understand. అప్పుడు there's the benefit, lot of benefits of phraseography. Okay, see, but without lifting our hand, we have written these outlines very fast. Very fast we have written. See, I shall be glad if your receipt can be sent to you by return of mail. Very fast. Fast for write you, but don't practice this state of outlines. Okay. మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గా వాట్ ఇస్ ఫ్రేసియోగ్రఫీ అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో ఫర్ 2 మార్క్స్. ప్రతి రూల్ కి యూ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. వితౌట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మార్క్స్ ఇవ్వరు. ఓకే, సపోజ్ మీరు write this definition for your homeworks. What is phraseography అని అడుగుతారు. ఎలా రాయాలి? Definition of the phraseography. Phraseography is an art of writing of 2 or more words together without lifting pen or pencil. Examples కూడా రాయాలి. I have had and I shall be. Outlines మనము ఎప్పుడు పెన్సిల్ తో రాయాలి, ఇంగ్లీష్ లో రాసేవి పెన్ తో రాయాలి. రైట్? What is phraseogram అని అడగొచ్చు. Phraseogram అంటే ఏంటి? The resulting outline of phraseography is called phraseogram. The best qualities of phraseogram are facility, linearity and legibility. Suppose మనకి 2 మార్క్స్ లేదా 6 మార్క్స్ కూడా అడగొచ్చు. మన ఈ ఎగ్జామ్ అడిగిపోయినా రేపు ముందు భవిష్యత్తులో మీరు ఏదైనా షార్ట్ అండ్ లోవర్ కనుక రాసినట్లయితే లేదా ఇంకేదైనా ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు they'll be asking you the question. అప్పుడు ఒక 2 మార్క్స్ కానీ 5 మార్క్స్ కానీ అడుగుతారు. ఏది రాసినా కూడా కంప్లీట్ చాప్టర్ మీరు కనుక if you learn it, then it will be easy to you understand to write any examination. Right? I thank you. I have the and I thank you. See, I have the. These 3 words we are joining. Okay, how do we write? I have the. Okay, the same way, I thank you. How do we write? I thank you. Now, thank is a grammar lock, you is a grammar lock, I is a diphthong. These 3 words were joined. So, what's the meaning of it? In the phrase, this phrase, I have the is a phrase. In this phrase, I is standing first. I is coming at the beginning of a phrase. Starting వస్తుంది. I తర్వాత have the. ఈ I place లో I ఉండాలి. I will never change its place. I a place first place లో. So I will stand in its own place. It will never change its position. The same way, I thank you. I thank you. 3 words we are joining. Where I is coming first. So where I stands or where I is written above the line. So I is written above the line. It will not change its place. I thank you. Thank is a grammar. We join it. Okay. I have the. Same way. So the first phrase, the first word form in a phrase will never change its place. I above the line ఉండాలి కాబట్టి I above the line ఉంటుంది. అలాగే I thank you. I కూడా above the line ఉండాలి కాబట్టి above the line ఉంటుంది. Okay. Shall we continue part 2 in the next video? Students, today we are going to learn the continuation of Phraseography chapter 5, shorthand for first years. Okay, chapter 5. Last video or last part we have learned phraseography and phraseogram and the best qualities of phraseogram. Okay, now in continuation of that chapter, today we are going to learn more rules regarding
phraseography. The first word form should be raised or lowered in order to permit the following stroke to be written either above the line or on the line or through the line. Means when we are writing. So prior to that, what we learned in a phrase, the first word form should stand in its own place. Means the first word form in a phrase. What's the phrase? Joining of two or more words together is called a phrase. Okay. Now here, I have the. We join the words. I have the. Three words we are joining here. Right? What's the first word here? I. So this I, where it will stand, where I stands above the line. I is a diphthong. It stands above the line. So I is written above the line. So this I will stand in its own place. It will never change the position of I. I is standing above the line. It is written above the line. So then have is joined to it. Then the is joined to it. Okay. I have the. So I will stand. The first word form is I here. It will not change its place. Means it is not written on the line or through the line. I standing alone or stands above the line. So I will stand above the line itself. Okay. It will never change. The same way, I thank you. What's the first word here? First word in this phrase, I. Where again I stands above the line. See, I is written above the line. Okay. So I thank you. Thank you. We join here. In a phrase, ఒక phrase లో రెండు మూడు పదాలు మనం కలిపి రాస్తాం కాబట్టి దాన్ని phrase అంటాం. ఆ phrase లో I రాసాము I have the మూడు పదాలు మనము కలిపి రాస్తున్నాం. ఆ మూడు పదాల్లో ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది మనకి? ముందుగా ఏం వస్తుంది? I వస్తుంది. I మామూలుగా ఏంటి? diphthong. ఎక్కడ రాస్తాము? above the line. సో I above the line రాయాలి. I on the line కానీ రాకూడదు. రాయము మనం. I ఏ ప్లేస్ లో ఉంటుంది? ఫస్ట్ ప్లేస్. లైన్ పైన రాస్తాం కాబట్టి లైన్ పైన మనకి I రాస్తాం. ఓకే. అలాగే I thank you. I ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి I మనము ఇప్పుడు లైన్ పైన రాస్తాము. ఓకే. నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఫామ్ అలాగే ఫ్రేజ్ లో ముందుగా వచ్చే పదము. ద ఫస్ట్ వర్డ్ షుడ్ బి ఫస్ట్ ఫామ్ షుడ్ బి రేస్డ్ ఆర్ లోవర్డ్. రేస్డ్ అంటే ముందుగా వచ్చే పదము కొంచెం పైకన్నా రాస్తాము లేదా కొంచెం కిందకన్నా దింపుతాము లేదా ఇంకా కొంచెం కిందకన్నా రాస్తాము. ఎందుకు? నెక్స్ట్ వచ్చే స్ట్రోక్ ఒకవేళ అబోవ్ ద లైన్ రాసిన ఆన్ ద లైన్ వచ్చిన లేకపోతే త్రూ ద లైన్ రాసిన మనకి ఈ ఫస్ట్ పదము అది అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. ఇన్ అ ఫస్ట్ వర్డ్ ఫామ్ the first word form should be raised or lowered. Why? In order to permit the next strokes or the following strokes to be written above the line, on the line or through the line. Suppose in a word, in a phrase, with much. What is with? With is a grammar log. Okay. Much is also a grammar log. Okay. Suppose if we join them and write with much, where with stands? With is a grammar log. With stands above the line. Okay. And where much stands, much is also a grammar log. It is written above the line. Now join these two words with much. Where with should be? The first word form here is with. With is written above the line, so it should be written above the line only. Okay. And where much stands above the line. So in order to write much above the line, with will go little bit above. See this? Much is not touching the line. It should not touch the line. Much is a grammar log written above the line. So with goes little bit above so that it allows much to be written above the line. Okay. The same way with which. With which. Two words. Their phrase. Okay. How do we write with which? With is a grammar log and which is also a grammar log. Where with stands above the line. So we write with above the line, and where which stands, which is also a grammar log. Where we should write which stands on the line. Okay, so what's happening here? In order to write which on the line, with will come little bit down. See here, compare this to with much. Since much should come above the line, which is going little bit above. And the same way with which should stand on the line, with this come little bit down. Okay, next with each. With each, two words we are joining. Okay, where with again, it stands above the line.
and each is a word. It's not a grammar law. It's a word where each stands through the line. Third place. Okay. Now join this with each, where with this come little bit down. Why? Because in order to write each through the line, each should come through the line. So with will come little bit down. That means with is getting adjusted so that the following stroke much, which and each should stand above the line, on the line and through the line. The first word form will change. I hope you can see all these three. With much, with has come little bit above. It is raised. Okay. Then with which, with has come little bit down. Okay. Then next with each, with has come more down. So that you should adjust these following strokes to be written above the line, on the line or through the line. Okay. మనకి ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఫామ్, ఫస్ట్ వర్డ్ అంటే మొదట ఫ్రేజ్ లో వచ్చే మొదటి పదము. ఓకే, అడ్జస్ట్ అవుతుంది. కొంచెం పైకైనా వెళ్తుంది, కొంచెం కిందకైనా వస్తుంది, ఇంకా కొంచెం కిందకైనా వస్తుంది. ఎందుకని? దాని తర్వాత వచ్చే మొదటి పదం తర్వాత వచ్చే స్ట్రోక్స్ కానీ ఒకవేళ అబోధులు రాయాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ మొదట వచ్చే పదము ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తుంది. చూడండి ఎగ్జాంపుల్, విత్ మచ్. ఎలా రాస్తున్నాం విత్ మచ్? మచ్ ఏంటి? గ్రామలాగ్. విత్ కూడా గ్రామలాగ్. విత్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అబోధులను రాస్తాము. మచ్ ఎక్కడ రాయాలి? మచ్ కూడా గ్రామలాగ్ కదా, అబోధులను రాయాలి. సో మచ్ అబోధులను రాయాలి అంటే విత్ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఎలాగైనా ఫస్ట్ ప్లేసే కానీ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తుంది. ఎందుకని? మచ్ అబోధులను రాయాలి కాబట్టి, మచ్ లైన్ పైన రాయాలి కాబట్టి విత్ మనకి ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, విత్ విచ్. విచ్ ఏంటి? విచ్ కూడా మనకి గ్రామలాగ్. ఓకే, విచ్ ఎక్కడ రాస్తాము? ఆన్ ది లైన్ రాస్తాము. చూడండి, విత్ ఎక్కడ రాస్తాము? విత్ అబోవ్ ది లైన్ ఉంటుంది, కానీ విచ్ ఆన్ ది లైన్ రావాలంటే విత్ కొంచెం కిందకి వచ్చేస్తుంది. చూడండి, కంపేర్ చేయండి. దీన్ని చూడండి, విత్ మచ్ అండ్ విత్ విచ్. విత్ మచ్ పైకి వెళ్ళిపోయింది, విత్ విచ్ విచ్ ఆన్ ది లైన్ రాయాలి కాబట్టి విత్ కొంచెం కిందకి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ విత్ ఈచ్. ఈచ్ మనకి గ్రామర్ లో కాదు, ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్. సో విత్ ఈచ్, ఈచ్ మనకి త్రూ ద లైన్ రావాలి కాబట్టి విత్ ఇంకొంచెం కిందకి దిగుతుంది. రైట్, చూడండి మూడు చూడండి. విత్ మచ్, మచ్ అబోవ్ ది లైన్ రాయాలి కాబట్టి విత్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. అలాగే విత్ విచ్, విచ్ ఆన్ ద లైన్ ఉండాలి కాబట్టి విత్ కొంచెం కింద దిగుతుంది. విత్ ఈచ్, ఈచ్ త్రూ ద లైన్ రావాలి కాబట్టి విత్ ఇంకా కొంచెం కింద దిగుతుంది. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ వచ్చే పదం ఏంటి ఈ మూడిట్లో? విత్. ఈ విత్ ఏంటంటే కొంచెం పైకి వెళ్తుంది లేదా కొంచెం కిందకి వస్తుంది, ఇంకా కొంచెం కింద రాస్తాం. ఎందుకంటే దాని తర్వాత వచ్చే వర్డ్స్, దాని తర్వాత వచ్చే స్ట్రోక్స్ మనకి అబోవ్ ద లైన్ రాయాలన్నా, ఆన్ ద లైన్ రాయాలన్నా, త్రూ ద లైన్ రాయాలి అన్నా ఆ ఫస్ట్ వచ్చే వర్డ్ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ డిఫ్థాంగ్. ఐ మనకి డిఫ్థాంగ్. ఓకే, హౌ మెనీ డిఫ్థాంగ్స్ వి హావ్? ఐ, ఔ, ఓయ్ అండ్ యు. So what is this I diphthong? It stands in its first place above the line. So I diphthong when joined to, when this diphthong sign when joined to the strokes K, M and L. K, M and L is abbreviated. What is abbreviated? I diphthong is abbreviated. Abbreviated means shortened, cutting short. Only half part is visible, half is not visible. So I diphthong when joined to strokes K, M and L is abbreviated. Means I diphthong is not seen completely. Okay? See, this is I diphthong. I diphthong. When joined to the stroke K, M and L, half part is not visible. Only half part is seen. Okay? I diphthong. The I diphthong manaki first place lo untundi. Right? ఈ I diphthong మనము strokes K gani, M ki gani, L ki gani జాయిన్ అయినప్పుడు ఈ ఐ డిఫ్థాంగ్ అనేది మనము అబ్రివియేట్ అంటే సగమే కనిపిస్తుంది, హాఫే కనిపిస్తుంది, సగం పార్ట్ కనిపించదు ఫ్రేజెస్ లో. ఓకే, సో ఐ క్యాన్. చూడండి, కే ముందు మనకి ఐ వచ్చింది. ఎలా జాయిన్ చేయాలి? ఐ క్యాన్ కలిపేస్తాం. ఐ క్యాన్, ఐ క్యాన్, ఐ అండ్ క్యాన్. చూడండి, ఐ మనకి ఫుల్ కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. సో కే ముందు మనకి ఐ డిఫ్థాంగ్ వచ్చినప్పుడు ఐ అనేది ఫుల్ రాయము, హాఫ్ పార్టీ కనిపిస్తుంది, హాఫ్ కనిపించదు. అలాగే ఐ యామ్, ఐ యామ్, ఐ యామ్. ఎం ముందు మనకి ఐ వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ ఐ ఎలా రాయాలి? ఐ అండ్ ఎం. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ఐ మనకి కనిపిస్తుందా?
కనిపించదు. సో ఎం ముందు ఐ వచ్చినట్లయితే ఐ యామ్ కలిసిపోతుంది. ఐ హాఫ్ కనిపిస్తుంది, మనకి హాఫ్ పార్ట్ కనిపించదు. అలాగే ఐ విల్ ఎల్ ముందు మనకి ఐ వస్తే ఐ హాఫ్ ఐ డిఫ్థాంగ్ మనకి హాఫ్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది, హాఫ్ పార్ట్ కనిపించదు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ టు వోకలైజ్ ఫ్రేజోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ అంటే మనము ఫ్రేజెస్ కి వోవెల్స్ పెట్టము. ఎందుకని? ఫ్రేజెస్ ఎందుకు రాస్తాం మనము? తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్డ్స్ రాసేది ఫ్రేజ్. ఫాస్ట్ గా ఎక్కువ వర్డ్స్ మనం కలిపి రాస్తాం కాబట్టి మనకి చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. అలాగని మనం అన్ని వర్డ్స్ కి మనము వోవెల్స్ పెట్టుకుంటూ కూర్చుంటే రైట్ మనం ఎక్కువ వర్డ్స్ రాయలేము, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్డ్స్ మనం రాయలేము. సో ఫ్రేజ్ ఎందుకు రాస్తామంటే వోవెల్స్ పెట్టకుండా ఫాస్ట్ గా రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. కాబట్టి ఇది మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ టు వోకలైజ్ ఫ్రేజోగ్రామ్. మనం ఫ్రేజెస్ కి చూడండి, ఎక్కడైనా మనం వోవెల్స్ పెట్టామా? ఫ్రేజెస్ కి మనము వోవెల్స్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయము. దెన్ ద వర్డ్ హీ when standing alone is written downward. The word he when standing alone is always written downward. Example, మనం he ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం, ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ ఫర్ ఆర్ అండ్ హెచ్ చదువుకున్నాం మనం. ద వర్డ్ he when standing alone ఎప్పుడు మనము డౌన్వర్డ్ హే ని రాస్తాము. ఎగ్జాంపుల్, see, he when standing alone we write downward H. Hey when standing alone we write with downward H. Hi when standing alone we write by downward H. So he when standing alone we always write with downward H. We don't write with upward form of H. Okay. Now in a phrase, how do we write? We see, he when standing alone is written with downward A. Example, he, a and I we have seen. Now he, the word he, if medially and finally in a phrase is written with a logogram. This is he logogram. Only we have learnt in grammar logs. O and he. He is a logogram. This logogram is never used when standing alone. When standing alone, we write with downward he only. Okay. This he only in a phrase. We use this small tick called he logogram. Okay. This we use only in a phrase, that is medially and finally. When standing alone, we don't use this small tick called logogram. This is he. This is a grammar log. O and he. O is written above the line and he is written on the line. Okay. This logogram we use only in a phrase. Phrase లో మనకి మధ్యలో కానీ phrase మధ్యలో వచ్చినప్పుడు మనము ఆ టిక్ లోగోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం. when standing alone, he ఒకటి standing alone ఉన్నప్పుడు మనము downward he రాస్తాం. Okay. See for example, if he may, when he is coming, medially and finally మధ్యలో కానీ లాస్ట్ లో కానీ మనకి he వచ్చినప్పుడు, he సౌండ్ వచ్చినప్పుడు we write with the help of a logogram. ఆ లోగోగ్రామ్ టిక్ లోగోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, if he may, when he is coming in the middle of a word, so we use if, he and may. The same way, if he should know, when he is coming here, if he should know, he is coming in the middle of a phrase. Word phrase మధ్యలో వస్తుంది కాబట్టి మనము he టిక్ లోగోగ్రామ్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. if he should know. ఓకే, స్టాండింగ్ అలోన్ ఉన్నప్పుడు డౌన్వర్డ్ హే రాస్తాము. ఫ్రేజ్ మధ్యలో కానీ లాస్ట్ లో కానీ వచ్చినప్పుడు మనము టిక్ లోగోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ హియర్ హీ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ వర్డ్, ఇక్కడ మనకి హీ ఫ్రేజ్ మధ్యలో వచ్చింది. కానీ ఇఫ్ హీ, వెర్ హీ ఈస్ కమింగ్ at the end of a word, here he is coming at the end of a word, so we also write with the help of a logogram.
ఇక్కడ హీ మనకి ఎండింగ్ లో వస్తుంది, లాస్ట్ లో చివర్లో వస్తుంది కాబట్టి ఇఫ్ హీ చివర్లో వచ్చినా కానీ మధ్యలో ఫ్రేజ్ మధ్యలో వచ్చినా కానీ మనము ఈ టిక్ లోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ మచ్. మచ్ ఈజ్ ఎ గ్రామర్ లాగ్. ఎలా రాస్తాం మనము? గ్రామర్ లాగ్ మచ్ ఈజ్ రిటన్ above the line. The much grammar log written above the line. So when standing alone, much is written above the line. When it comes to phrase, sometimes this much will not join properly with other strokes. So how do we write? So much. So much. We join these two words together. How do we write so? S is so. And much. Suppose join much with this. Much is a grammar log. Suppose if this much we join here, so much. This is so and much. Can we know the ending of S and starting of che? We don't know. So we can't say. So we don't use this kind of much here. So sometimes in a phrase, this much is not going to join very easily or very properly with the other strokes. It will get confused. So we write full outline. Full outline of much means M and che. So much. So M and che. Sometimes these kind of words much will not join properly. So we don't write like this. Next, how much. How is a grammar log. Where do we write how? How is written on the line. Now how much. Suppose if we join much like this grammar log, it doesn't join properly. So we use full form M and che. Manaki much enti. Much manaki grammar log. Ella rastam grammar log. Che above the line రాస్తే మనకి మచ్ అవుతుంది. స్టాండింగ్ అలోన్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మచ్ మనము అబౌవ్ ద లైన్ రాస్తాము. చే అబౌవ్ ద లైన్ ఇది మచ్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ ఫ్రేజ్ లో వచ్చినప్పుడు, ఫ్రేజ్ అంటే 2-3 పదాల్లో మధ్యలో 2-3 పదాలు వచ్చినప్పుడు ఫ్రేజ్ మనకి ఈ మచ్ మనకి ఈజీగా జాయిన్ అవ్వదు, సరిగ్గా రాయలేము. ఓకే, అందుకనే మచ్ మనము ఫుల్ ఫామ్ లో రాస్తాం. ఫుల్ అంటే మచ్ ఎం అండ్ చే. చూడండి ఇక్కడ సో మచ్ 2 పదాలు మనం కలుపుతున్నాం. సో మచ్. సరే, సో ఎలా రాయాలి? ఇది సో. ఓకే, దెన్ మచ్ మనము ఈ గ్రామర్ లో ఇక్కడ రాస్తామంటే 2 కలిసిపోతున్నాయి. సో ఎస్ ఎండింగ్ కానీ ఈ చే స్టార్టింగ్ కానీ మనకి తెలియట్లేదు కాబట్టి ఈ సో మచ్ మనము జాయిన్ చేయము. ఎలా రాయాలి? సో రాసేసి మచ్ ఎం అండ్ చే. ఎం అండ్ చే రాస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈజీగా కనబడుతుంది, ఈజీగా కూడా మనము రాయగలుగుతాం. సో మచ్ అనేది ఒకటి ఉన్నప్పుడు, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చే రాయొచ్చు, కానీ వేరే పదాలతో జాయిన్ అయినప్పుడు, కూడినప్పుడు మనకి ఇలా రాయటం కుదరదు కాబట్టి మచ్ అనేది ఎం చే రాస్తాం, ఫుల్ అవుట్లైన్ రాస్తాం. అలాగే హౌ మచ్ కూడా చూడండి. హౌ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. మనకి ఎలా రాయాలి? హౌ ఆన్ ద లైన్. సరే, ఇక్కడ మచ్ రాస్తే చూడండి ఎలా ఉంది అవుట్లైన్, బాలేదు కాబట్టి ఇలా రాయమను. ఆక్వర్డ్ గా ఉంటుంది, అర్థం కాదు మనకి ఒక్కోసారి. ఓకే, సో మచ్, హౌ మచ్ కూడా హౌ రాసేసి హౌ గ్రామర్ లాగ్ అండ్ ఎం అండ్ చే. సో మచ్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఫ్రేజ్ లో వచ్చినప్పుడు ఫుల్ అవుట్లైన్ రాస్తాం. ఫుల్ అవుట్లైన్ అంటే ఎం అండ్ చే రాయాలి. దెన్ వర్. వర్ వెన్ స్టాండింగ్ అలోన్ ఎలా రాయాలి మనము? వర్ మనము ఇంత ముందు ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ లేదా డిఫ్థాంగ్ లో నేర్చుకున్నాం. మనము రైట్ సెమీ సర్కిల్ కే గే ఎం ఆర్ ముందు మనకి వే సౌండ్ కానీ వినిపిస్తే ఎలా రాయాలి? విత్ రైట్ సెమీ సర్కిల్. ఇది రైట్ సెమీ సర్కిల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వే అండ్ ఆర్. సో కే గే ఎం ఆర్ ముందు కనుక మనకి వే సౌండ్ వినిపిస్తే రైట్ సెమీ సర్కిల్ యూజ్ చేస్తాం. మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. అలాగే వర్, WERE ఏమవుతుంది? వర్. వర్ వెన్ స్టాండింగ్ అలోన్ ఎలా రాయాలి? రైట్ సెమీ సర్కిల్ వే అండ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఓకే, ఇదే వర్ మనకి ఫ్రేజ్ లో గనుక వస్తే, ఫ్రేజ్ అంటే 2-3 పదాల్లో వర్ గనుక వస్తే అప్పుడు మనకి ఈ వర్ రాయడానికి కుదరదు. సో ఎలా రాయాలి? ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు వర్. చూడండి, ఇఫ్ యు వర్ ఈ 3 పదాలు మనము జాయిన్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, ఎలా రాస్తాం మనము? ఇఫ్ త్రూ ద లైన్, యు. ఓకే, యు ఇస్ ఎ గ్రామర్ లో జాయిన్ చేస్తాము. అండ్ వర్ మనకి 2 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఒకటేమో స్ట్రోక్ వే అండ్ స్ట్రోక్ వే ని డబుల్ చేస్తాము. another one is downward R. రెండు రకాల వర్స్ ఉన్నాయి. ఇదొక వర్ అండ్ ఇదొక వర్. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఈ 2 ఫ్రేజెస్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. స్టాండింగ్ అలోన్ ఒంటరిగా వచ్చినప్పుడు మనము ఈ వర్ రాస్తాము.
ఈ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ ఇవే ఆర్ అనేది డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఈ రెండు మాత్రం మనము ఈ రెండు రకాలు మనము ఫ్రేజ్ లోనే యూజ్ చేస్తాం. స్టాండింగ్ అలోన్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు మనం ఇది కానీ రాయము. ఓకే, ఒంటరిగా వచ్చినప్పుడు ఈ వర్డ్ రాస్తాము. రైట్ సెమీ సర్కిల్ వే అండ్ ఆర్. ఓన్లీ ఇన్ ఫ్రేజెస్ లో మాత్రమే మనము ఈ వర్డ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు ఈ వర్డ్ ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు ఈ వర్డ్ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి, ఇఫ్ యూ వర్, ఇఫ్ రాసాము, యూ, ఇఫ్ యూ రాసేసి సపోజ్ ఈ వర్డ్ రాస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఇఫ్ యూ అండ్ వర్, చూడండి యూ కనిపిస్తుందా మనకి? యూ కనిపించట్లేదు. ఇఫ్ యూ అండ్ వర్, యూ క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఈ వర్డ్ మనము ఇక్కడ యూజ్ చేయము. ఓకే, అలాగే దే వర్ చూడండి రాసాము. దే వర్ ఇస్ అ ఫ్రేజ్. దే వర్, దే రాసేసి వర్ రాసాం. అలాగే ఒకవేళ ఈ వర్ రాసాం అనుకోండి, దే అండ్ ఆర్, ఇక్కడ మనం ఆగాల్సి వస్తుంది, కొంచెం మనకి టైం పడుతుంది ఈ కార్నర్ లో. సరిగ్గా మంచి యాంగిల్ రాదు మనకి. దే రాసేసి కొంచెం ఆగి నీట్ కర్వ్ తీసుకోవాలి. సో మనము ఇది ప్రిఫర్ చేయము. సో ఇది కన్వీనియంట్ మనకి. దే రాసేసి ఈ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్ ఈస్ మోర్ కన్వీనియంట్. చాలా ఈజీగా చక్కగా ఫాస్ట్ గా రాయొచ్చు. ఇఫ్ దే వర్, అలాగే ఇఫ్ దే వర్, ఇక్కడ కూడా మనము 3 స్ట్రోక్స్ 3 వర్డ్స్ జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ వస్తుంది వర్? లాస్ట్ లో. ఇఫ్ దే వర్, ఇఫ్ ఎలా రాయాలి? త్రూ ద లైన్ ఇఫ్ అండ్ దే అండ్ వర్. ఇఫ్ దే అండ్ వర్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ వర్ హియర్, ఎలా రాస్తాం చూడండి అవుట్ లైన్. ఇఫ్ దే అండ్ వర్. కెన్ వి సీ ప్రాపర్లీ? మనకు అర్థమవుతుంది అలా రాస్తే? ఆక్వర్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనం యూజ్ చేయము. ఓకే, ఇది కొన్నిసార్లు యూజ్ అవుతుంది, ఇది కొన్నిసార్లు యూజ్ అవుతుంది. ఏది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది? ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి మనకు అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యూ వర్, ఇఫ్ రైట్ సైడ్ కిందకి వెళ్తుంది, యూ కూడా అండ్ ఆర్ కూడా మనకి మోర్ కన్వీనియంట్. చాలా చక్కగా ఈజీగా రాసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది, ఫాస్ట్ గా రాయొచ్చు. యూ వర్, యూ రాసేసి యూ ఎలాగో కిందకి వస్తుంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ఆర్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. యూ రాసి వర్ రాస్తే యూ ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వి డోంట్ రైట్ యూ వర్ లైక్ దిస్. అలాగే దే వర్, they and were, they and upward way ray is written very clearly and we can see very properly. Same way, if they were, if they and were. So if we write downward r, it's not joining properly, we get confused, so we don't write. They is written like this. If they were, right? Were and he, okay, and much. Now we are going to learn the, how to write the in a phrase. ద ఎలా రాయాలి ఫ్రేజ్ లో మనం చూద్దాం. ద మనము ద is a grammar log. We write dot the on the line. Okay, but in a phrase, how do we use the? A small tick. A small tick. This is number 1. This is number 2. When standing alone, we use dot the. Okay. When joining to phrase, this the is written with the help of a small tick, either written upward direction or downward direction. Only we use this tick the in a phrase only. When standing alone, we don't use either this tick above the line or upwards or downwards. When standing alone, we use only dot the. Suppose we say downward direction. With the, how do we write with? With is the grammar log. With and the. The is written downwards. By the, by and the is written downwards. Okay, upwards. At the, okay. What is a grammar log? The is a grammar log, right? We can't write what and the like this.
Okay, రెండు మిక్స్ అయిపోతున్నాయి. So these are some of the examples where we can see the written in a phrase either downwards or upwards. మనము ఈ ద అనేది స్టాండింగ్ అలోన్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు డాట్ ద రాస్తాము. కానీ ఫ్రేజ్ లో మనకి ద వచ్చినప్పుడు చిన్న టిక్ యూజ్ చేస్తాం. అయితే డౌన్వర్డ్ రాస్తాము లేదా అప్వర్డ్. చిన్న టిక్ మనకి ద అవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్రేజెస్ లో మాత్రమే అలోన్ గా ఉన్నప్పుడు మనము డాట్ ఏ రాస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డౌన్వర్డ్ ద ఎలా రాయాలి? విత్ ద ఎలా జాయిన్ చేస్తున్నాము? విత్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. ఇది విత్ గ్రామర్ లాగ్ అండ్ జాయినింగ్ ద స్మాల్ టిక్ డౌన్వర్డ్ రాస్తాం ఇక్కడ. అలాగే బై ద బై అని ఇక్కడ కూడా చూడండి, ద స్మాల్ టిక్ డౌన్వర్డ్ రాస్తాం. దెన్ అట్ రాసి సపోజ్ అట్ రాసి అండ్ డౌన్వర్డ్ ఇలా రాస్తే డౌన్వర్డ్ మనకి సరిగ్గా కనిపించదు, ఆక్వర్డ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ద అనేది మనము డౌన్వర్డ్ రాయాలి. ఇక్కడ కుదరదు కాబట్టి మనము అప్వర్డ్ రాస్తాం. అట్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ వాట్ ద కూడా చూడండి, వాట్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. వాట్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్? వాట్ అండ్ ద కలిపి రాస్తే చూడండి ఎలా వస్తుంది, కలిసిపోయింది రెండు. సో ఇలా రాయం మనము. వాట్ రాసేసి అండ్ ద ఇస్ రిటన్ అప్వర్డ్ పైకి రాస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ వేస్. ఇవి రెండు రకాలు. ద అనేది రెండు రకాలు ఫ్రేజెస్ లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఇది డౌన్వర్డ్ కావచ్చు, అప్వర్డ్ కావచ్చు. స్టాండింగ్ అలోన్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనము డాట్ ద ని రాస్తాం. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మీకు ద 2 మార్క్స్ లో కూడా అడగొచ్చు. హౌ డు వి రైట్ ద ఇన్ ఫ్రేజ్ అడిగినప్పుడు మనము డెఫినేషన్ రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా మనం రాయాలి. A small tick is written either upwards or downwards in a phrase is called the written in a phrase. Okay, so this is a chapter Phraseography we have learned today, and the next video will be going on with the grammar logs what are given in this chapter, and we see some small sentences how we can write phrases. Next video lo manamu ఈ చాప్టర్ లో సంబంధించిన గ్రామర్ లాగ్స్ కానీ ఫ్రేజెస్ సెంటెన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలి మనం నేర్చుకుందాం.